قیام و ایران آزاد با 1000 اشرف و ارتش آزادی. گردهمایی بزرگ مقاومت ایران. پاریس، 9 تیر 1397، 30 ژوئن 2018. حمایت از شوراهای مقاومت و کانونهای شورشی، همبستگی ملی برای سرنگونی فاشیسم دینی. Cross-party UK delegation with members of both houses of the British Parliament, as well as prominent jurists and former president of the Trades Union Congress. The speakers, Sir David Amess MP and chairman of the British Parliamentary Committee for Iran Freedom, Theresa Villiers MP and former Secretary of State for Northern Ireland, Matthew Offord, MP from the Conservative Party, and Roger Gotziff from the Labour Party. Madam Rajavi, ladies and gentlemen, it is a huge privilege for the British delegation to take part in this rally to free Iran. Freedom, freedom, freedom. In our country, we enjoy freedom to live. We Brits want the Iranian people to enjoy the same freedoms that we do. And we have a very large number of Brits here to join forces with you in this cry to free Iran. Members of the House of Commons, members of the House of Lords, we stand united with each and every one of you in your battle, and I am sure that our message of a free and democratic Iran will echo all the way to Tehran and other cities and towns across Iran, shaking theocracy to its core. So this year, I have the honor to be here with an even larger delegation from Britain than last year. We represent not only the UK Parliament in a cross-party fashion, but also Scotland, the Law Society of England and Wales, the unions, academia in the UK and Scotland, as well as religious leaders. You know many of us on this stage as we have been supporting the NCRI and promoting democracy and human rights in Iran for many years. Our delegation this year consists of over 50 prominent people, including my colleagues from Parliament, Dr. Matthew Offord, Theresa Villiers, Roger Gotziff, Bob Blackman,
Baroness Verma, Sir David, Baroness thank you. Redfern, Lord Singh of Wimbledon, Lord Cotter, the Right Reverend Bishop John Thank you very Pritchard, much indeed. representing 75 bishops and archbishops. In this gathering, Sir Alan Neil, Mark Williams, Michael Hancock, Mr. Brian Binley, and our solid Scottish National Party delegation, including Dr. Paul Monaghan, Professor Roger Mullin, Michelle Thompson, Coraine Wilson, Dr. Carl Rosie and Chris Cullen. Our strong Law Society delegation includes Sir David, thank you very much indeed. Linda Lee, Nick Fluck and Andrew Kaplan, and many prominent lawyers from the Central Council of the Law Society, including Tim O'Sullivan, Glyn Maddox, Maria Mamoli, Yasmin Sheikh, Sarah Austin, Nababwe Nicola, Stephanie Boyce, and also Malcolm Fowler. We also have Roger Lynes, former president of the UK Trade Unions, and Dr. Jocelyn Scott, and Dr. Ayla Gold, and many others who I don't have the time to mention. Madam Rajavi, dear friends, we are here to say we stand with you and the Iranian people as you strive for a better future, and we will continue to support you until Iran is free. Dr. Matthew Offord. It really is a great pleasure to be speaking to you all here today with what I believe to be the largest UK delegation we have ever had. Earlier this year, we saw in Iran what I thought was a glimmer of hope as thousands of people rose up against the regime. Unfortunately, the peace that we wanted didn't come. So today, we have to be the voice and the hope and the glimmer of hope for those very same people. Those people like ourselves who want an alternative to the mullahs and the supreme leaders' rulings. People who want peace, safety, security, and stability. But that won't come by accident. And I commend Madam Rajavi for her 10-point plan for showing the world and the mullahs that not only is a plan available, but it can be achieved by her. The plan offers the people of Iran a free, democratic, and secular Iran based on freedom of speech, freedom of religion, and respect for religious, ethnic minorities, gender equality, rule of law, and peaceful coexistence in the world. So today, our voices must go out through the media, our words through social media, and let the mullahs know that there is a plan and there is an alternative to their regime and what people want. And so today, let's shout once again, and in the future, we will be back in Tehran. Thank you. And now, Theresa Villiers. I'm so grateful to be able to address this gathering for a second year in a row to support the cause of a free and democratic future for Iran. I'm proud to be standing shoulder to shoulder with so many other elected representatives from around the world who have gathered here to show support for the Iranian people and their struggle for justice and for freedom. Many speakers today have paid tribute
to those who have come out on the streets of Tehran and other cities over the last few months to protest. I want especially to highlight the Iranian women who are risking so much to be part of a movement which is calling for change and reform and democracy. These are women who bravely stand in the face of repressive security forces and chant "Down with the dictator." They are prepared to stand up for their right to equality and dignity, even if this could lead to harassment and the risk of reprisals from a brutal regime. In the United Kingdom this year, we're celebrating 100 years since legislation was passed to give women the vote for the first time. So I feel it's fitting for me to stand before you and share your appeal for freedom for women in Iran. Let us all hope that one day Mrs. Rajavi is able to put into effect her 10-point plan. And finally, we will see an Iran which is free of the brutal repression of the mullahs, free of the cruelty and human rights abuse to which it's been subjected for far too long, and free at last to pursue a democratic future where men and women have an equal chance to follow their dreams, make their own choices, and succeed in whichever field of life they want to. Thank you. Don't worry. And our final speaker is Roger Goodsip. My friend, it's an honour to be with you today at this critical juncture in Iran's history. I'm a Labour Member of Parliament in the House of Commons, and I join my colleagues from all the other parties in Parliament who are represented here today to stand in solidarity with you and the brave people of Iran who have risen up against the Ayatollahs and their murderous authoritarian regime. My friends, the time for a change of policy towards Iran is long overdue. The United Kingdom and our colleagues in the European Union should join with the United States in recognising democratic aspirations of the people of Iran and the desire for freedom and democracy. European leaders must now recognise the mullahs regime for what it is. It's a terrorist regime which exports terrorism through Hezbollah. And my friends, it can never be a partner for peace in the Middle East. The United Kingdom and the EU must recognise the NCRI and Madam Rajani's 10-point plan for the future of Iran. And it must also initiate a process of accountability at the UN to hold the regime and its leaders to account for decades of human rights abuses and for the massacring of thousands of political prisoners. My friends, long live a free and democratic Iran.
خدا لعنت کنه این رژیم رو. مردم رجبی سرنگونی رژیم حتمی است. ایران آزاد می شود. تیر 97 من کانون شورشی 100. گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، هراس فزاینده در ولایت خامنه. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاع در گفتگو با تلویزیون حکومتی وحشت زده از اجتماع عظیم ایرانیان با حضور شخصیت‌های برجسته و نمایندگان پارلمان‌ها از کشورهای مختلف جهان گفت سیاستمداران آمریکا و اروپا در این گردهمایی بر تشدید تحریم‌ها برای به زانو درآوردن نظام تاکید کرده‌اند. این روزها هم در ادامه رویکرد خصمانه غرب در قبال کشورمان یک بار دیگه نشست سالانه این گروهک تروریستی در پاریس برگزار شد و مهمانانی از مقامات پیشین آمریکایی، اروپایی و سعودی در اون حضور داشتند. نشست حامیان گروهک تروریستی منافقین هفته گذشته در حالی در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد که سیاستمداران تندروی امریکایی، اروپایی و سعودی در این نشست به تکرار ادعاهای ضد ایرانی خود پرداختند. رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک و وکیل فعلی رئیس جمهور امریکا که همواره مواضعی ضد ایرانی داشته و پیش از این با سرکرده گروهک تروریستی منافقین دیدارهایی هم داشته است، بر تشدید تحریم‌های ایران برای به زانو درآوردن آن تاکید کرد. You've been able to form resistance units all over Iran. Those protests are not happening accidentally. Those protests are happening because they're being coordinated now. با همه اینها غرب این گروهک تروریستی را نه تنها از فهرست سیاه تروریست‌ها خارج کرد، بلکه در سالهای اخیر با در اختیار قرار دادن امکانات مختلف در صدد تقویت آن به عنوان نیروی اپوزیسیون درآمد. برای مثال دولت فرانسه که مدعی حمایت از حقوق بشر است، در تمام این سالها با وجود آگاهی از اقدامات تروریستی گروهک منافقین به سران این گروهک و همراهانشان پناهندگی داده است. اما با تمام این اوصاف ما می‌بینیم که در یک کشور اروپایی مثل فرانسه به طور کامل آزادی برگزاری نشست دارن، تبلیغ دارن، فعالیت دارن، کارشون رو دارن انجام میدن و حتی گاهن مورد حمایت قرار میگیرن از خود دولت‌ها، اصلا که اگر بحث حمایت نبود نمیگذاشتن که این نشست‌ها و امثال همون رو برگزار بشه. چون شخصیت‌های
حقوقی رسمیشون نمیخوان شرکت بکنن، مثل رودی جولیانی میفرستن، یا کسانی که جان بولتون اگه یادتون باشه تا قبل از اینکه مشاور امنیت بشود مرتب تو این جلسات شرکت میکرد و اونجا اظهار نظر میکرد، یا آدم‌های از این دست رو میفرستن. اگه 5 نفر از اینها در یک گوشه کشور ما دچار در اثر یه حادثه شورشی کشته بشون، چه سر صدایی کشور دنیا درست میکنن؟ تو همین وقایع اغتشاشاتی که تو این روزها بعضی جاها دیده میشه و رد پای گروهک منافقین هم تو اون دیده میشه، به طور علنی اعلام هم میکنن، رسما هم اعلام میکنن. شما میبینید که باز حکومت و دولت ملت ایران محکوم میشن، سرصدا میشه، بیانیه صادر میشه، گزارشگر ویژه حقوق بشر بر ما تعیین میشه. چرا ما باید گزارشگر ویژه داشته باشیم؟ بعد از ظهر روز یکشنبه 17 تیر ماه، مردم برازجان برای دومین روز متوالی در اعتراض به بی‌آبی در این شهر در میدان بیمارستان با شعار مرگ بر دیکتاتور تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در حالی شکل گرفت که نیروهای سرکوبگر رژیم در خیابان‌های اصلی شهر و میدان بیمارستان مستقر شده بودند تا مانع شکل‌گیری هر گونه اعتراضی شوند. مردم برازجان به بی‌آبی برای شب دوشنبه ۱۸ تیر.
پلیس امداد از تهران اومدن برای برازجون. برای مردم که اعتراض کردن برای آب. اونا فیلم بردارن دنبالش. کارگران شهرداری مناطق 4، 5 و 6 در اهواز دست به اعتصاب زدند. این کارگران محروم مدت 5 ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکردند. مرغداران گناباد در اعتراض به قطع مکرر برق که باعث تلفات بسیار در پرورش مرغ در مرغداری‌هایشان شده است، مقابل اداره برق این شهر تجمع کردند. کارگران کارخانه کاشی کوی در اعتراض به نپرداختن ماه‌ها حقوقشان در مقابل دادگستری رژیم در یزد ضمن برگزاری یک تجمع اعتراضی خیابان فراخی یزد را مسدود کردند. حقوقی بهشون ندادن ها؟ راه بستن ها؟ رانندگان تاکسی و دیگر خودروهای مسافربر درون شهری در شهر مرزی مهران دست به اعتصاب زدند که منجر به بسته شدن پایانه مرزی میان ایران و عراق گردید.